Thank you very much for remaining with us. You're still watching Financial Markets. Muna tusonyi wa lero ndi mwe mwami were tugenda kuba tukyusaamu ku nnimi oluusi naye just kya kuyamba muntu wa bulijjo oyongera otegeera omugaso gw'okugula emigabo oyongera otegeera ki kye tuba twogerako we twogera ku financial markets. Mwami were we tugendedde mu break. Yes, sir. Twogedde ku IPO twogedde ku bintu ebyenjawulo naye tulina omuntu gwe bayita broker gwe njagala otandika naye broker ono twamugerako broker gwe tumanyi b'amataka n'amayumba lwaki twetaaga broker kubanga bw'otunuulira exchange kintu kyakugula migabo nzaagula sente zange lwaki neetaaga omuntu wakati okungulira emigabo gwe bayita broker. Okay, buli kazannyo konna kaba n'amateeka gaako. Wogenda mu football omupiira n'ogukwasa engalo referee afuuwa firimbi oba obyonoonyi. Kyokka ate wogenda mu basketball mu nsero omupiira n'ogusambisa ekigere referee akufuuwa firimbi asobola n'okuwa red card obeera obyonoonyi. Kati akazannyo ka stock market amateeka gaako kalina okubeerawo omuntu ayitibwa broker. Si buli omuntu azuukuka n'agamba nti nange njagala fuuka broker. N'okufuuka broker process mpanvu era amala okwekeneenyezebwa awo n'obusobozi bw'alina okuba nabwo kampani y'okugamba nti eno etongozeddwa ebeere broker. Era y'ensonga lwaki bw'ohandika okumbuuza broker ameka abali mu Uganda nja kulaga kampani ng'ozibalira ku ngalo emu. Ekitegeeza nti si buli omuntu ajja fuuka broker nti omala gazooka n'ogamba nze okutandika leero kati nange ngenda fuuka broker. Kati y'ensonga lwaki nakana akazannyo okituuka mu financial markets amateeka g'akazannyo kano oba ag'akatale okwetoola ensi yonna omuntu yenna ateeka okubeerawo ne financial person. Lwaki omuntu oyo abeerawo ye muntu agenda okusoma financial reports za company agitegeera obulungi gyeva ne gyegenda akugamba eno kampani okukola sente ekola naye nga ho n'agiteekamu sente nzudde ekintu kimu bakola sente naye ate basaasaanya nnyo bazikola ne bazeeriira gwe nga gwonaaba oguza emigabo ojja kufunamu katini oba akugambe mugenda mu lukiiko lwa AGM mugende mu bagamba abakulu abaddukanya kampani yammwe bamanaja kubanga jjukira gwe shareholder wagula emigabo wafuuka omu ku bannannyini nga we nagamba ku luli. Kati we mujja mu lukiiko nga olwa AGM togeddeko oluli olwamawuda leero oba olwa DFC olwadde bojjo oba eza kampani ez'enjalo ezizibeerawo lwe muleeta ebirowoozo byammwe era asobola okugamba nti gye mugenda eyo mu lukiiko eno ensonga kirungi ogyogereko kibayamba oba bano bazze ku katale okulistinga nti oba nga wagala gulana emigabo tunuulira sente ono bajja kuba bakola nnyo oba kino kiriwo ekiti. Kati omuntu obroker alina capacity to understand and interpret financial statements much more than a common person abeera yeetaagisa. That's why you need a broker if you're going to participate in this. Point number 2, broker firms have research departments. Nti bakwana okunoonyereza ne bamanya kampani eno in and out. Goyinza n'okuba nga wagula emigabo mu kampani gundi naye ng'oli musomesa ku ssomero gundi ng'obudde obusinga the time you have is to do they call it skimming work, marking papers and what have you. So this broker his work or her work ayina time yonna ey'okwekenneenya n'amanya ne corporate announcements nti kampani gundi yalese MDO owakabi eyayamba kampani gundi mu nsi gundi oba mu kampani gundi okola waati kati okusiza kuwenda abajja kukola sente nyingi oba akampani gundi bagiteseeko omusango gundi mu kahale nga byotagenda kumanya kati kitegeera tegenda kukola bulungi oba kampani gundi eno yeefuna kati mu ngeri yonna y'ensonga lwaki bizinesi eno weetaaga omuntu ng'oyo nga yeekafulu kye baasomerera kye basinga okutegeera kwe kusunsula n'okwekeneenya kampani enkola yaayo gyeva ne gyeraga. That's why the broker is required. His work is to analyze, understand the financial statements, understand the effects of corporate actions on the performance of the company, so that he's able to guide you to make the right and financial decisions and to handhold you in this whole journey of investment. So basically, practically, that's deliberate that you cannot play this game, you cannot invest in the stock market without guidance of a professional person. Yeah.
kakati stock broker ono nchiwa naye ali mu business ayina engeri ejja alina okufunamu kati afuna ku ssente zange ez'emigabo musasula buli mwezi stock broker afunira wa kubanga buli mu Uganda neera buli muntu neera akimanyi wadde tukola business okuyamba eggwanga naye in the end buli omwana onya kufunamu stock broker afunira wa so walenyosebo ku transaction ezikolebwa tugambe ogula emigawo oba tugambe kale tugambe oba otunda emigawo waliwo gyetira broker fees waliwo fees waliwo ka percentage oba fees zoba olina okusasula broker nga wona broker akunoonyeza ennyumba n'agenda ebuna mwaya gwe gy'otamanyi nti ennyumba gyeri eyaddawo and then he goes and looks for this house so that's why you call them brokers like they are go but professional go between you know market participants professional and you know well educated well empowered systematic to play this role so basically they earn in terms of brokerage fees and the brokerage fees si bagigereka nti agenda kera bugenzi agereka gambe ziberewo bweziti within amateeka agafuga ba broker agateekewo players nga ba CM Capital Markets Authority players nga ba US ne market participants all together industry market participants nti waliwo brokerage fees very established nti yetagenda kuva agambe ofunye nnyo kati gwe ngenda kujjako emitwalo 2 obedde ye wabeerawo standard gy'abalina charging but they charge a brokerage fees which we make sure is as minimal as possible so that is not deterrent to the market ebintu bya stock market tugezaako nnyo okubyanguya yensonga lwaki nakugamba nti neekubeera okugulawo account nze ku lwange oba oliawo nga waliwo omuntu atulaba atuwuliriza gy'amanyi nze bye simanyi akawunti gy'emanyi gy'ogulawo kuweereere nga oteseyo yadde 10 bagiyita SCD akawunti y'okutwedingirako okugula emigawo teriyo ddala omuntu yenna ng'asuubira okutredinga okwenyigira andika okugula emigawo n'akawunti ennyini gy'alina okuba nayo alyoka atandike okugiggulawo yaweerere akawunti eyo esala ebisale by'omwezi esala 0 akawunti eyo bwe sigikozesa emyaka 2 negiggulawo nga njagala gula migawo gya kampani gundi saagula sigikozesangako bagiggalawo nedda banchaginga monthly fees nedda banchaginga initial deposit nedda so buli kyetukola we try as much as possible to simplify this whole idea of the stock market and that's why even the brokers I need for the very reason because otherwise if you are not in a position to make right financial decisions if you're not in a position to participate effectively in the stock market and then we let you do it alone then you end up getting negative you end up you have no success story you have nothing to show what will happen tomorrow so that's why we make sure if you're going to participate in this market you need to have the help and the guidance of professionals bempisera brokers stock brokers nga tukyali kuba stock broker yes sir waliwo ekintu mu financial markets waliwo ebintu ebirala kangeze bwogenda katale nga ake United States mu America mu financial markets zaabwe balinamu gye bayita commodity market yes sir mu commodity market yeno batunda ebintu nga gold ebintu nga copper ebintu ebyomuwendo mu Uganda Security Exchange ekyo twakirowoozezaako okugendako mu katale k'ebintu wadde neera tuli mu katale k'emigabo muganda wange tone ntiddemu kimu otuuse okunjogeza ebiri wansi w'olulimi okay so basically in the interest of my English speaking friends what one is trying to find out in the other markets you realize they have commodities like gold like oil and what have you so do we have this at Uganda Securities Exchange so this is something I didn't intend to comment about there but I will say 1 or 2 things about it as Uganda Securities Exchange who are given a license by the Capital Markets Authority of Uganda to go into the commodities business so very soon we are going to be launching COMEX that is our commodities exchange market so instead of looking at our common person possibly making losses in maize nti yazze mungi katukoze losses tewali watch so basically it's among the reasons why we are coming up when the oil comes up you'll see us there you'll see us at some point possibly in gold and what have you possibly at some point and cereals and so on these valuable items
So it is something that we have been thinking about, and we have been doing a lot of work in terms of going to the commodities exchange. Actually, just for your own information, just yesterday we had a wonderful training in Jinja for all the stakeholders of COMEX, of the Uganda Commodities Exchange, which business will be launching very soon. So all in all, you realize every other day as Uganda Securities Exchange, we are not seated. We are trying to make sure we align our activities with the world trends everywhere. We are trying to make sure we do everything possible to make sure this market is as good as any other global market that you would wish to emulate. So if you want to trade into commodities, you don't need to first go and begin trading in US, in India, in what have you. You can have the potential trading in these commodities as well right from here. And as the commodities exchange, you will be able to give more value to even our dear farmers. Abadali awo nga yalinda ne bamufuntula bana batambula ne mizani ku kyalo sagala bakanga sagala batisa naye ndowooza we tunatandise commodities exchange natero sagala agamba nti obakeeredde naye njagamba nti bukeeredde omulimi okufunamu n'oku kansubire kino tekigenda tebagenda kiwulira n'okubeewonya kituufu kakati mwami were ndi mukutubulira exchanges ezenjawulo ebikibi n'eyaffe eri wano bugenda mu Nairobi akatale kaabwe kaluddewo emyaka kuva 1954 1954 akaffe kakyali katoototo naye si kato nnyo. Nairobi Stock Exchange mu 20, if I'm not mistaken, 2014 yafuna engeri gyefuukamu kyebayita oba public company nefuuka independent nayo kennyini okuwa oba abantu abalala ekifaananyi negatinga listed ku Nairobi Stock Exchange. Ekintu ekyo kyayamba nnyo nera olaba nti nayo kennyini ebisana ne zino company already zezo okulistinga okulaga nti akatale mutuufu kakola naffe kennyini tukalistinze ffe wano mu Uganda. Can we have something like that? One Uganda Security Exchange ekirowoozezaako etya? Okay, so basically you have correctly stated over time, and this is a global trend, it has been the mutualization, what we call the mutualization of stock markets or securities exchanges, that they have become public companies, and that is also true to Uganda Securities Exchange. And as a securities exchange of Uganda, USA, we are committed to the agenda of self-listing, of listing USA on the market. So basically, kino kitegeeza n'okwata kala akayitibwa USA nako n'okalistinga nti omuntu wa bulijjo ng'ovudde okugula emigabo ku kampani ez'enjawulo ezo z'endawo emabegawo eziri ku kahale kaffe eziri ku kahale ka USA kahale ka Uganda nti mu mbeera eno omuntu ajja asobola n'okugula emigabo egya Uganda Securities Exchange nga Uganda Securities Exchange yemu ku kampani eziri ku kahale ka Uganda Securities Exchange oba ntegerekese bulungi. So the plans are underway to list Uganda Securities Exchange. We are committed to that. Right now what we are looking at is growing the values so that by tomorrow when we get to come self-list ourselves, when we are as a business, as a company, when we are able to give good value to the shareholders and the people that will choose to invest in us as a market. That's one agenda we are committed to. Kakati tukomeo katale akaliwo leero mu Uganda bw'otunuulira akatale kano kangeze engabwe kakoze yesterday. Companies ezagaininze kubanga twayogera nnyo ku luli ngeri ki companies esobola okufuna mu prices nezigenda waggulu oba emigabo nezigenda waggulu oba ne jikka leero oyinza ogisanga nga giri ku 185 ng'eja MTN nkyalo osanga ziri ku 2 naye bw'otunuulira companies zineeno ez'e Kenya bwe zishiftinga zigenda lumu ogenda olaba nga zonna zambuse bwe ziggwa ne ziggwa lumu ate nga tuli used ku katale akaffe wano nti company emu egenda endala nekkirira ki ekireetawo enkolagana eyo ya company ezo eziri cross listed zetulistinze okuva mu nsi nga Kenya okubanga zitambula mu kugamba nga bwe zitambula ku katale. Kati kingenda okugamba kiri nti
waliwo embeera esobola okutuukawo ne mu kahala aka Uganda nolaba nga zonna zigayinize ku lunaku olwo zikuza lumu oba ne wabeerawo movement downwards on a particular day in almost mu zonna ne wabeerawo n'embeera esobola okubeerawo nosanga ezimu zambuse ng'ate ng'ezimu zikiridde because akale kabeeramu ups and downs ono leero agaseeko ebibiri ono enusu abiri akuzeemu ono leero webityo ekitegeeza bwe mba nga naguze jjo nga nagulidde ku 2.5 ne bukyaleero nga bagula 2.6 nsobola n'ogamba nti nasuubudde jjo naye leero ntunda kyenkola kukuwa amaaso gange gakumira maaso ku lutimbe kulaba engeri bizinesi gyetambula vali ez'enjawulo kati tekiri common business okulaba nti company zitambula lumu ku kahala okudda waggulu oba okukka wansi nawe lumu kibeerawo ebiseera ebisinga kitegeeza waliwo waliawo factor ekihappenize mu katale decision ekoleddwa nereetera ba investor okuyaayanda okuteeka ssente mu company ezo kati we bajja nga demand eri nnyingi kwolwo olunaku wonna bagalagula definitely value demand and supply the value of the companies definitely go up if there's a major happening in an economy. So you will witness a positive movement almost at all counters. And equally, there can be a decision or an activity in an economy that causes a negative movement across all counters on a particular day. But in the normal circumstance, there is always a movement up and down on different counters depending on different factors. Naye without fear of conflicting njakola comment muku cha oboliawo Kenya. I think this is their electoral year. Yes. So within electoral season oberawo economic decisions nyingi ezikolewa esobola okuinfluencing performance ya economy. So some of those major announcements and economic decisions can easily influence how the stocks on the market move. Either all of them downwards, all of them upwards. So in an economy, normally in the African countries, in an economy where there's a political activity during a political season, sometimes it is common that you could get those uniform and major movements, either upwards or downwards. But this just shows you ntakire mu nsonga ya stock market wetaaga abantu nga babroker. Because bagenda okutegeera decision gundi candidate gundi jagenda jasalawo jagamba okwesa wet ne wet wanabaze mu buyinza egenda benefit ya companies abatekamu sente tukole nnyo nagamba kangende ngule oba okusinzira nga wendaba gundi yagambye agenda kola kino wanaba ayiseemu kitegeeza company gundi ejja kuluzinga nze zaye kanzijyewo nteeke mweri. So sometimes those abnormal things can happen during such seasons. So it can happen anywhere where major counters, majority of counters move upwards, move downwards, or even selective movements. But the common thing is a selective movement in the market, where some are moving up and some are moving. The other one, some are remaining constant. Yeah. Omuntu omulala kyayinza okwebuuza cross listed companies zino ze tuinvestingamu eziva mu nsi endala. Yes sir. Prices zaazo kyekizifula ez'enjawulo kuzaawa ku nsonga ki kubanga mu Kenya balina Kenyan shillings wano tukozesa Uganda shillings. Yes sir. Ate bw'otunuulira prices zaabwe nneneko kati tugeze tubeere practical tugeze nga East African breweries share yemu eri ku 14 n'otunuulira ng'ezaffe wano tulina National Insurance Corporation ku nusu 6 nfuna shares kyekireetawo enjawulo eyo. Is it that engeri eri currency yaabwe gyeri ey'amaanyi kyovulaba prices zaabwe ziri waggulu oba actually tukozesa prices zaabwe eziri ku Nairobi ne tukyusa mu ssente zaffe nezifuuka za waggulu prices zaabwe ne ziba za waggulu nnyo? No, mu kutwaliza wamu prices za stock market oba za companies za stocks zibeera determined by demand and supply. Oyogedde ku East African breweries kunusa 10 naye era kankujjukize nti ne Uganda ojasanga waliwo stock etunda ogumu kitundu ate nga ne abegaawo December wagwereddeko ebadde etunda emitwalo 3. That's a British American tobacco Uganda. So basically the issue of prices, they are always moving up and down mu ngeri emu oba endala.
it's demand and supply esalawo mu kutwaliza awamu shares ziguze mmeka nenga nekyala waliwo n'okubanga zigaininga overtime oba ne wabeerawo okukiira overtime nti kyolaba e Kenya olwaleero ate oyinza okiraba e Uganda omwezi ogujja oba enkya again kyolaba e Uganda n'okiraba nga kyekiri e Kenya. So basically bw'obanga oparticipatinga mu kana akale ekyenjagala okusuubiza nti kahale business teba static kati nja kulaga ekyokulabirako bayinza kukola bukozi kalango nti kampani gundi gye wagulamu emigabo yakuleeteze product weight ne weight egikwera obume mukaaga buli mwezi buli omu n'agamba ha eyo bafuna buli omu n'agenda okugula kampani eyo nosanga nga owayo gitugambye nti egula nusu 1,000 enkya ne bakugamba nti omugabo gugula nusu 14,000 n'ogamba yi kati gundi yaguze jjo ku 1,000 atuze 14,000 n'obula ogamba alabika agenda mu ssawo naye nga bitambula abeerawo okukiira n'okwambuka. ate nga yengeri yemu gye watunnyonnyola capital gain omuntu gy'asobola okukola. Yes, so basically as a reminder, why would somebody get his hard earned cash and give it to a business to go and use it as a capital? Because basically at the securities exchange, all we do is we are providers of capital. It's a meeting place for the people that need the capital. Those are the companies. They want to carry out long-term investments, but they have no capital, or they want to, to go into some activities and they need some huge funding, some patient capital, they come to us. But the question remains, why would the common person or another company pick their money and give it this company? Again, there's the cause before chawo kuzozamo bongabo. Because basubirayo ebintu nga capital gain. Ntagenda okulanga siganye business yange nze ntunda tugambe nkola masepichi. Naye atoli ye business ye akola byambaawo. Nene ekizula ntateye mu business yembawo ajja kola magoba wenteekayo obukadde 10 mu business ye yembawo nsobola kuddukanya yambaawo yamanyo obumanyirivu obugiddukanya naye bwe nkwata obukadde 10 ne mbuteeka mu business yembawo oli jaddukanya bugenda kunkolera obukadde 2 ate nga obukadde 10 obwennyini mbuteeka mu yange ey'amasepichi bugenda kukolera just $5 million. So ku nsonga laki abantu bagula emigabo just for reminder is capital gain because value ogenda okulanga value egenda kulinya ne dividends mu lulimi olwange wandiisa amagoba ge babagaba buli AGM lweberawo okusinzira ku dividend policy ya company n'enkola gyebekoze previous financial year. So ebyo nobeera obisuubiramu oba ogenda participating mu katale ate obaoliawo n'abamu yengeri abasajja n'abaami abamu gye bakoze sente zaabwe notuuka nga weebuuza gundi tubeera naye gundi ye sente azikola atya nejjukira yinza okuba nga ayina emigabo gy'okugeza nga mu baroda nalabye dividend ya siringi nga 10 buli mugabo kati gye bagenda okwapproving ya dividend webanga ya siringi nga 10 buli mugabo ate kati anga nze nina emigabo 10 nina emigabo 1,000 wemba nina emigabo obukadde 10 kyekibeerawo olwo mba sikoze naye nga ne mu bank of Baroda nze nga ayinayo emigabo situlayo okulaba ani alipostinga sigobaganya sinoonya balooni mu bank of Baroda nze ogweye kutuula eno kulinda neninda AGM ngende ndabe abaana bakoze batya ntegeeza management yakoze etya business ekotoma waguwedde kula okibanga engeri kitambudde meka ze tuzza mu business okwongeramu nga capital ku magoba agakoleddwa meka naffe ze twalanga ba shareholders okulaba nga tukuba kefu akwesa akagambo ako yesewo nga tumaliriza nsonga nga 2 esooka waliwo kyebayita market capitalization value ya shares omuntu za company zelistinze nti MTN bwe yajja yali yayagala oba trillion kyekimu Luganda trillion 4 sikyo kati abantu ne bagula emigabo ne gituuka awantu watugamba wezituuka nga obudde bwa IPO buweddeko nga baggalawo akatale ng'ekisigadde emigabo kampani egyeddiza kati okubuuza omuntu abantu batera okwebuuza kati ffe abazze katale akokubiri kano koyise secondary market abeeguza sente zino zetweguzaamu emigabo zigagawa zigenda mu kampani oba zigenda mu nsawo z'abantu kubanga olwedde kampuni yo yazze ogusooka ezze gambi njagala obuwumbi trillion 4 ezifunye egenze kati ffe abasigaddewo sente zino zetwe exchanginga ziragawa
Okay. Tony, thank you so much. I'll answer this question in English. And I'll also respond to it in Uganda deliberately, so to make sure as many people as possible understand it. It's a major question. Yes. If a company comes and lists their shares or float their shares in the primary market, that's the first time. Just like we go to school and the beginning was primary, then we go to secondary. If they come and float their shares, let me say they float 20% and they raise 10 billion. I'm using 10 billion as an example. Yes. So once they take this 10 billion, that's the primary market. So the question is, what happens in secondary market? People go selling and buying, you know, who takes the money? So the people who bought shares primarily during the IPOs, they gave the company the money towards an exchange, towards a trade, between and the in people return, and the company. they received the share. They're now holding shares on their SCD account. Now at this time, when they go into the secondary market, up IPA where they again broker when jagala kutunde migabo, obanze IPO sagula njagala kugula. Maki you can always buy any time and sell any time. Tabiri konti ze IPO ya company gundi yampita. You can buy any time, sell any time. Company so no kubanga genda closing ebitabo by'omwaka oguwedde ngenda closing ancha nti abalina emigawo omwaka oguwedde by tomorrow tukoma ku book closure ebagenda ogabana amagoba nze nengo ate ng'ekitabo kikoma ancha nange nengaba nangaga baddayo okumala omwaka eringa lugero luno lwa Yezu nti abasooka ate be basemba. So basically so in the secondary market the people who bought shares, the shareholders, it is them who are selling these shares to other people. So at this point, the money is only changing hands among the shareholders. At this point in time, the money is not going into the company. But as the company goes performing well, the value of these shares keeps growing. Nenga sente zino ntunze emigabo nguze tubeera abali ku kahala abeera company ezagula abantu babulijja abagula ne foreign company tuyana abaguzi b'emigabo abagula nga bavudde mu nsi ezakula foreign countries. So basically what happens in secondary market is just the investors, the shareholders, local and foreign, individual and institution who are busy selling to each other. So it is money and shares are changing hands but between investors. Nothing is moving from these particular trades to go to the companies as companies. However, kade kayinza okutuuka company negamba nti abagula emigawo gyendi njagala kuzeddiza tukiyita buyback. It is possible. Nagamba nti buli agula emigawo gya gundi nagikuguza ku nusu tugambe 600. Buli ayina emigawo gyange ginaguza komi yawe njagala kugula 800 ngongeddemu 200. Era nosigala ng'obuukira waggulu nga jjanji. You know, obanga value ezenge ekula over time okusinza ku kiza kitambula. So basically in the primary market, money does not go to the companies. Money changes the hands within the investors who previously bought the shares in the primary market. Yeah. Waliwo ekyokubiri abantu kye babuuza nti companies zino waliwo kyebayita shares outstanding eziri outstanding shares ezo shares already abantu ze bagula ku IPO nga kati zezikyusa emikono nga bwogambye the shares outstanding. Okay, katoge oyina ekigambo kyogeddawo kya 40-40 ogedde o capitalization wule tumanya value share egula meka olwaleero eya company okusinziira ku ekyo osobola okumanya capitalization ya company eyo oba value yayo ku katale. Yensonga lwaki ne company kikakatako okula nti ekola ebintu ebinayamba company okula because company ojekuma okula nga n'emigawo gyeyongera. So kati bwetugamba nti gundi ya float ze shares tusobola okubuulira outstanding like ayina emigawo meka ku kakale mukadde ako. Era wulire omugawo guli nnyo omuwendo ne value ya company yeba erinnya. Wabanga yajja ku katale ng'emigawo gye tugambe let's assume company ze ku kahale emigawo gyayo gyonna 100% as listings. Buli mugawo gugula nusu 2 no gugula nusu emwemu. Wayitawo tugamba omwaka oba omwezi buli mugawo ne guma gugula nusu 10 kitegeeza oli wabanga agala gula company eyo yonna sente gyali azigula ku luli sizazigula kati kubanga value yayo erinye ng'ojabira mu migawo market capitalization ya company eyo oba value oba price ya outstanding shares zeberina ku katale. Yesewo tweyanziza sebo
emboze ebadde egudde amakerenda naye akadde olowooza tekatugoba naye nga tumaliriza oba nga tuwunzika nga njagala tujjukiza abantu okutandika okugula emigabo kuno ntandise ntya mu bufuutifuuti tulabe nti omuntu avaawo nga waakiri ategedde nti leero olwaleero wemba njagala kufuna MTN ngenda wano nenkola kino nakino nakino. N'ekibuuzo kimu bw'olya osobola okuaccessinga esimu yo nyigirako *165# atulaba atuwuliriza osobola onyiga digits zino nga ne muganda ngetone wazinyiga press *165# from wherever you are using your MTN line. Have you seen Uganda securities anywhere? Uganda Securities Exchange *165#. Muno musimu Airtel. Okay, so once you press *165#, then you go to financial services. When we yitango osindika sente mu bank, awo wenyini ogenda kula Uganda Securities Exchange. Wewe yongera mu maaso mu dakiika eziddako emu so n'okubanga omaze okwegulirawo account gy'osinziirako okusobola okutandika tradinga okwenyigiramu eno business. Ekitali ekyo osobola ogenda ku kibanja ekya Google ekya sc.use.or.ug ne woteekamu just easy portal egenda kutwala link eyo ku mukutu kw'osobola okugulirawo account yonna gy'oli oba n'ogenda ku babroka ab'enjawulo betuze twogerako ne bakulagira engeri y'okikolamu. Naye naawe ayina Airtel tofaayo tujja very soon tugenda kulauncinga USSD platform nga naawe osobola okukozesa simu yo ne weegulirawo account yo n'otandika. Kansembeyo nga ŋŋamba account okugigulawo ya bwereere teyina monthly charge teyina minimum balance gulawo account yo osirike. IPO enajaba kampani yo najagala dda okugigulamu emigabo again todda mukola ki mu kunoonya how do I start. Opportunity will always dance with you only if it finds you on the dancing floor. You can open your account and keep quiet and wait. Or when you see some company here and you like, you're following, you're watching Smart 24, you see gainers and you say, want to invest in this, all you do is to start because you long opened your SCD account. Simple as that. Thank you very much, ladies and gentlemen. I've been talking to Mr. Were John, and we've been talking about the basics of the market, trying to see that the common Ugandan can get interested and start investing. And of course, we will see you next week on Monday. Every Monday to Friday, we are here from exactly 10 to 1 p.m. And I hope you have yourselves a wonderful weekend. God bless you. Bye.